Verse number 31, Exodus 22. And you shall be holy men unto me. Yes. Neither shalt you eat any flesh that is torn of beasts. You can't marry a woman that was defiled by an infidel. You shall cast it to the dogs. Let infidels marry this common woman. Yes. Which means, according to these scriptures, a woman who is no longer a virgin in Israel can only be a wife to a non-believer. According to these instructions. Yes. And when we spoke on Friday, we said the only condition under which this woman can now get married to a believer, it is under a strictly supervised arrangement where this boy or this man who is going to marry her is doing it at his own discretion. You get it? Yes. And also this woman must know the implications of what she is today. Iwewe, if you lost your virginity, whoever took your virginity is not a believer. Because our boys know they can't take virginity from girls and leave them to go. Yes. In which case, we don't expect men and our boys to sleep around with girls which are not their wives. Yes. We preach against that. Yes. But even though it is a mischief, if it happens, this girl, if her mind is functional, she will not agree to go home. Yes. And as I talk now, this is also an instruction. If you are a girl and you are a virgin and one of our sons sleeps with you before he marries you and discovers your virginity, you should not go home. If you don't feel safe to stay with him in the house because he's threatening you, you have to go to the house of our stewards so that we can deal with this scoundrel. Because if you go home to your father's house after having lost your virginity, you are going to be a defiled woman in the church, and matters are going to be very troublesome for you. Yes. Aufanya hutaenda kumba. Watotsvaka ndiko ndishinyura. Ndiko ndoda kuya kumba. Chii ndaita msikanzwa naenda kunona kumba kuda mukomana wangu. Zvinokuda vataneni ndandiri mhandara. Saka izvezvi ati anondiuraya ndaramba kuenda. Ndatya kuti ndingapondwe nematsotsi ndikarara panzi. Ndiko zvinyurai makusendiseni vanotuma vakomana. Takurai kuda muenai pano. Omborikitwa stere nemadhikoni. Tsvaga chiwopu chaicho kuda ombodhindwa. Kudhinda chaiko kwete nemavhesi nechishamu chaicho. Yes. Ozwanza uchibva pano uri kuenda nemwana wekumba kwako. Kana uri mwana wedu anonamata. Tiri kukutrita semwana. Kana usiri mwana, you are no longer part of the church. Ukaramba kuroora musikana. Kana wamudai acharorwa nani. Nezvakaita mutemo uri muno muzikiraki. Sezvakaita kurayira kwaMwari. Tsika dzekuchena, dzekururama, dzekugara vanhu vakachena pamberi paMwari. Hatikutendere kuti utore umhandara hwemwana asikana wavaridzi omudzosera kumba kwavo. Hazviite izvozvo. Saka mhandara dzedu dzikazviziva, hadzitendere vakomana vakuvata navo vasati vavaroora. Yes. Mazvoona? Nekuti uri kuziva kuti ndikaluza umhandara sandaroorwa, hazvichabuda zvakanaka. Yes. But ivo vakomana vacho vakaitawo zvavanoita kana vaita zvavaita because vane musikanzwa. Kana zvaitika, iwewe haufaniri kudzokera kumba kwenyu. Kana ukatokwanisa unototi handisi kuenda ndakugara pano ndatoo mukadzi wako. Zvawaita izvi watove baba izvezvi. Wototsvaga kuti unonoroora rini. Kana waona kuti hazvisi safe kuita izvozvo, wakutotsvaga kumba kwemutariri kwekuenda. Unonorara ikoko. Mangwana mukomana anenge akabatwa anotoita zvekutotakurwa. Tinawo mayuth ane simba rekumutakura mukomana wako yeye. Anonotakurwa. Kada kusungwa tomusunga. Yes. Nekuti mwana wedu. Yes. Tikuda kuti zvinhu zviitwe nenzira yaMwari. Yes. Asi iwewe kana usisiri mhandara, vana vedu vakomana ndo zvavanoita izvi, ndo zvatinovaita. Iwewe kana usina kuita zvatiri kutaura izvi, zvinoreva kuti akatora umhandara hwako, haasi mwana wedu. Ndewe panze wawakapa umhandara uhu. Pakurayira kwaMwari, iwewe
watova imhuka iya yakarumwa nechikara. Hauchafanirwa kudyiwa neava vana vaIsraeri. Wafanirwa kukandirwa imbwa. Kureva kuti the right men to marry defiled women are unbelieving men. Not our own sons in the house. But if a son of ours, on account of his personal reasons, chooses to marry this defiled woman needs, and this boy needs, counseling and also spiritual guidance on how to do it. Let's finish Deuteronomy 23. Pastor, are you still here? I'm very Pastor, much in your mind. I'm worried that you are going to be starting to cry in the studio.